Hi there, welcome back to our English class. Today we are going to discuss a very important topic, that is conditional class. And you all know conditional class is an unavoidable and sure question in your final examination. So let's look what is conditional class. There are three types of conditional class, that is first conditional, second conditional and third conditional. Each conditional class has two parts, that is if class and main class. നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇഫ് ക്ലാസ് തന്നിട്ട് മെയിൻ ക്ലാസ് എഴുതാനായിരിക്കും ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലാസ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇഫ് ക്ലാസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക. മോറോവർ ഇതൊരു കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡിലായിരിക്കും ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുക. എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. At first let's look what is first conditional. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഇഫ് ക്ലാസിനോടൊപ്പം വെർബിന്റെ സിംഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് then subject then use singular or plural form of the verb. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഇഫ് ക്ലാസ്സിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ, അവിടെ ഇഫ് then you subject, after that you should use singular or plural form of the verb. If you study well, ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ ക്ലാസ് വരിക will plus base form of the verb. That is if you study well, if class, അതിന്റെ conditional class you will pass. At first subject, then will, then base form of the verb, that is V1 form of the verb. You will pass. Is it clear? Yes, let's look some of the examples. If you study well, you will pass. If you study base form of simple present tense, then you will pass. If you study well, you will pass. If you call me, I will come. If he plays well, he will win the match. That is first conditional. ഇവിടെ മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ വില്ലിന് പകരം നമുക്ക് ഷാൽ, ക്യാൻ, മേ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷണൽ. In second conditional, after writing if and subject, you should use past form of the verb. For example, if you studied well. First conditional നമ്മൾ ifും സബ്ജക്റ്റും കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം പ്രസന്റ് ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ in second conditional you should use simple past tense. If you studied well, if you called me, like this. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന മാറ്റം if you studied well എന്നാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ we should use would plus base form of the verb. After writing subject, you should use would then base form of the verb. For example, if you studied well, you would pass. If you called me, I would come. If he played well, he would win. He would win the match. So I think it's clear for you. ഇവിടെയും നമുക്ക് would-ന് പകരം we can use should, could and might. Next let's look third conditional. In third conditional, after writing if and subject, you should use past perfect tense, had plus V3. For example, if you had studied well. If you had studied well, എന്നായിരിക്കും വരിക. So first conditional we used simple present, second conditional simple past, third conditional
past perfect tense. If you had studied well. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ ഫോമിൽ വരുന്ന മാറ്റം സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം would have studied, would have V3 form, would have V3 form. So if you studied well, you would have passed. If you had called me, I would have come. Come. Then, if he had played well, he would have won the match. So I think it's clear for you. So guys, next let's look one example in these three form, in these three conditional class. First one, if you study well, you will pass. Next one, if you studied well, you would pass. Then if you had studied well, you would have passed. Is it clear? Yes. Okay, next let's look another topic, that is had better. We are using the word had better to give advice. And the one thing you people should keep in mind is you should use the present form of the verb after the word had better. For example, you had better consult a doctor. So its formula is like this: subject plus had better plus present form of the verb, V1 form of the verb. You had better consult a doctor. You had better take an umbrella. Okay, is it clear for you? Yes. Yes, next important topic in grammar area is the use of since and for. To express a point of time, we use the word since, and to express a period of time, we used for. For example, I have been working here since 2012. And we can change this sentence like this: I have been working here for 8 years. So that's the difference between since and for. I repeat, to express point of time, we use since, and to express period of time, we use for. So guys, I hope you all understood today's topic. So thank you guys. See you in the next class.